I started learning English when I was a child, when I was like maybe 8. Le français est ma langue maternelle. Je suis née et j'ai grandi en France. באתי לפה בחופש ותמיד אהבתי לבוא והחלטתי יאללה אני רוצה לבוא לראות איך זה. Hi everyone, welcome back to my channel. If you're new here, I'm Elsa. On this channel, I usually teach you French in a fun and authentic way. My videos are in French, subtitles in English and in French, and in each video I teach you some new vocabulary and expressions in their context. So if you're learning French and if you're interested, make sure to check out my other videos. Today's video is going to be a bit special. I want to share with you my story with languages. I speak several languages, I learned several languages, and I want to tell you all about it today. I will share with you how I came to teach French, which I wasn't meant to do at all. Make sure you stay till the end to know which language I studied intensively for 6 months and that I forgot all of it. Alright, if you already started in English, then let's carry on in English. And let me tell you how I learned to speak English. I started learning English when I was a child, when I was like maybe 8. At school in France, like I wasn't good or bad, just regular. And I think when I was 12, I started taking English conversation lessons out of school. I would go there once a week with a friend for an hour, and we would like just, talk about our life, what's going on at school. We would like play games, read articles. It was really fun, and I really had a great time there. It was really like talking to friends, and we would always laugh a lot. So I was going there once a week for several years, like I think at least 5 years, and it really helped me with my English, with feeling confident speaking, and I was really into learning English. I was really enjoying it. I was really motivated. I would like watch TV shows in English, read books. I started reading Harry Potter in English when I was like 14. I went with a friend to English-speaking families in English-speaking countries, so we went to Ireland and England. And each time one of the parents was actually an English teacher, and we would sit with them in the morning, do some like English lessons, and then in the afternoon we were free to do whatever we wanted to. So we like went to visit London or Dublin, and it was fun. And yeah, I guess that's it. There's not much more to it. I don't know if I can say I'm fluent in English, but like I feel very comfortable in English. Ok, alors maintenant le français. Le français est ma langue maternelle. Je suis née et j'ai grandi en France, en banlieue parisienne. J'ai fait mes études en France. J'ai étudié dans une école de commerce. Pendant mes études, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour partir vivre en Israël. Et pendant cette année en Israël, j'ai rencontré mon copain. Donc à la fin de mes études, j'ai décidé de déménager en Israël, où j'habite aujourd'hui depuis 1 an. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner le français. Je n'avais jamais vraiment pensé à enseigner le français avant. En fait, mon copain ne parlait pas français et souhaitait apprendre le français. J'ai donc décidé de lui enseigner le français. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai décidé d'ouvrir un compte sur la plateforme Italki qui permet en fait d'enseigner en ligne à des élèves du monde entier. Et donc aujourd'hui, j'enseigne sur Italki. J'ai plusieurs élèves. Donc si vous voulez prendre des cours avec moi sur Italki, je vous laisse le lien vers mon profil en barre d'infos. J'enseigne à tous les niveaux, du niveau débutant au niveau avancé. J'adore faire ça, et j'ai décidé pour cela d'ouvrir cette chaîne YouTube où j'enseigne le français de manière un peu différente. אוקיי, אז בואו נעבור לעברית. כפי שהסברתי מקודם, גדלתי בצרפת ולמדתי בספר למינהל עסקים, והחלטתי לקחת שנת שבתון, שנת חופש מהלימודים, ולבוא לארץ, לראות איך זה לחיות שם. יש לי פה משפחה,
באתי לפה הרבה בחופש ותמיד אהבתי לבוא, ואז החלטתי יאללה אני רוצה לבוא לראות איך זה לחיות פה וללמוד עברית. הרבה שנים רציתי ללמוד עברית ולא כל כך הצלחתי. היה לי בסיס כזה, ידעתי לקרוא, לכתוב, אבל לא הצלחתי לדבר ולא הבנתי כל כך גם. אז אמרתי יאללה זו הזדמנות, ואז באתי לשנה, למדתי באולפן 5 חודשים בקיבוץ בצפון. אז אחר כך עשיתי את שביל ישראל, ושם הכרתי את חבר שלי. במשך שנה היינו בלונג דיסטנס, הייתי בצרפת, הוא היה בארץ. באתי לבקר כמה פעמים, ואחרי סוף הלימודים החלטתי לעלות ארצה. והנה אני גרה בתל אביב ומלמדת צרפתית. אני מאוד מאוד אוהבת את השפה העברית, אני אוהבת ללמוד, ואני כל יום רוצה להשתפר. אני קוראת ספרים, קוראת עיתונים, אני רואה סרטונים ביוטיוב, אני שומעת פודקאסטים, אני מאוד מאוד נהנית מהתהליך. Ahora español. Estudié español por 8 años en la escuela. Estaba hablando bien. Fui en una familia española en Madrid por una semana para practicar. También estaba en Colombia por 2 meses. Fue uno de los mejores viajes de mi vida. Ahí trabajé como voluntaria en una escuela y enseñé el francés y el inglés. Pero luego aprendí hebreo y hoy me confundo mucho entre los idiomas, aunque no se parecen. Cuando quiero hablar español, las palabras salen en hebreo. So, yeah, you can see that my Spanish is not so good. I had a way much better level before, and as I was explaining, like I started learning Hebrew and everything got just mixed in my head. And today when I try to speak Spanish, it just comes out in Hebrew, but I hope that someday I'll get back on track. So you remember at the beginning of the video, I told you that there's a language I learned for 6 months and that I forgot everything? Okay, so it's not Spanish, okay? It's... wait for it. Chinese! Yes, I learned Chinese for 6 months intensively and I forgot everything. I did an exchange semester in Shanghai, China. For 6 months I lived in Shanghai and studied Chinese intensively. Indeed, the purpose of this exchange was to learn Chinese. I didn't have any other class. I only had Chinese class, which was a dream for me to just spend 6 months learning new languages. I didn't know anything about China or the Chinese language before, so everything was new. It was very exciting and I really, really enjoyed that experience. At the end, I had a pretty good level. I knew about 600 characters. I knew how to read and write them, and I was really proud of myself. But then I came back to France and I didn't practice and I forgot everything. I think languages in general and Chinese in particular, you really need to practice every day if you want to not forget it. And Chinese in particular because there is no alphabet. Each character equals a word. You have to learn it by heart, and if you don't practice it, you forget it. So I did forget it, and yeah, it's a shame. I hope someday I'll be able to get back to it, but in the meantime, it's not my priority. But I do remember some sentences, okay? Like a few. Okay, let me show you. 我叫 Elsa， 我是法国人，我的朋友是美国人，我住在上海，上海很漂亮。我学习汉语在上海外国语大学。我有一个妹妹。Okay guys, that's it for this video. I hope you enjoyed it. If you did, please give it a thumbs up. Tell me in the comments down below what you thought. And if you want to learn French, don't forget to check out my other videos. And if you enjoy them, please subscribe to my channel. That helps a lot. Bye!